Hope everyone is doing good. We'll start today's class. Just like we have mentioned in the link, today's class will begin from summary of the liver. Whatever we have discussed in previous week, 3 classes about liver, we'll summarize it and then we'll start with gallbladder. Okay. So beginning with liver summary, in the part 1 we had discussed about some basic anatomy of liver. That is liver weighs about 1.4 kg in an adult, and it has a maximum regeneration capacity. It has glycogen storage capacity of about 65 grams per kg. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. After that we had discussed about blood supply of liver. That is, it receives blood supply from both portal vein and hepatic artery. 75% is from portal vein and 25% is from hepatic artery. After this we had discussed about the conoid segments based on inferior vena cava, that is portal vein ಮತ್ತು hepatic vein, that is middle hepatic vein, right hepatic vein and left hepatic vein na base ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು we have divided the liver into 8 segments that we have discussed. After this we had discussed about the basic, that is most important part of that liver discussion was liver abscess, in which we had discussed 3 main diseases, that is pyogenic liver abscess, and amebic liver abscess and hydatid cyst. Correct? So we'll summarize it. Okay, whatever we have discussed till now, whatever we have learned till now, we'll write those. Okay, so under these headings we had discussed what is pyogenic liver abscess. It is a pus forming liver abscess. It is the most common type of liver abscess. Correct? Other than that, we had discussed it will be present usually in the 5th or 6th decade of life, 50 to 60 years only, most common, and it is also common in alcoholic males. This we had discussed. After this, what is the cause? Since it is pyogenic, it is caused by some of the organisms, which is most common is worldwide, it is E. coli, and in Asia it is Klebsiella, whereas in children it is Staph aureus. Okay. After this, what are the clinical features? How will these patients with pyogenic liver abscess present to our clinic or present to us? Most common will be fever with chills and rigors. This was the striking point in this. Fever with chills and rigors. After this was the second most common symptom is abdominal pain, because it is a pyogenic. Infection irutte, infection idre fever, chills with rigors agodu common. Okay, so fever with chills and rigors and abdominal pain. Other than this, other common symptoms of liver disorders, that is fatigue, anorexia, itara irutte. Okay na? Other than this, so how will you diagnose this case? For any hepatobiliary pancreatic disease, the first investigation usually done is USG, ultrasound. After that, for specific for pyogenic liver abscess is aspiration and culture, because pus irutte, pusna aspirate ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. Okay, this is the investigation of choice. So first investigation is USG, whereas investigation of choice is aspiration and culture. So we have sent the pus to aspiration and culture, and it is diagnosed and it is confirmed that is pyogenic liver abscess, and through culture we'll get to know the organism also. Then what is the treatment? According to the organism, we'll put systemic antibiotics. Okay. Other than that, what is the main treatment is percutaneous catheter drainage. So this is the treatment. So this covers about pyogenic liver abscess. Next, amebic liver abscess. As the name suggests, it is caused by Entamoeba histolytica. Okay. So idರಲ್ಲಿ introduction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, it is most common in developing countries. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ಪುವರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಫಿಕೋ ಓರಲ್ ರೂಟ್. ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫಿಕೋ ಓರಲ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಪುವರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕೋ ಓರಲ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಡ್ರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್.
After this will come into the body and it will get divided into octanucleate cyst, and then it will get converted into trophozoites, and then it will cause flask shaped ulcers. Flask shaped ulcers ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ flask shape ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ulcers usually found in cecum and ascending colon. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ we have discussed about the clinical features. Clinical features ಏನಿರುತ್ತೆ, most common symptom will be abdominal pain here. So ಇಲ್ಲಿ most common symptom will be abdominal pain. Abdominal pain ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು symptoms ಇರುತ್ತೆ, fever can be there but it is not with associated with chills and rigors. ಇದು ಬಿಟ್ಟು again other these things ಏನಂತಾರೆ symptoms of liver disorders, that is anorexia, fatigue, ಈ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. Okay, here what is the diagnosis? Again USG is the first investigation done. Other than USG, what else can be done? It is confirmed by Amebic serology, that is ELISA. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಅಮೀಬಿಕ್ ಲಿವರ್ ಆಬ್ಸೆಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಡೋಸ್ ಓರಲ್ ಮೆಟ್ರಾನಿಡಾಜೋಲ್. oral metronidazole ಎಷ್ಟು mg? 750 mg twice per day, ಆಯಿತಾ, for 10 to 14 days. So this was a treatment for ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ or amebic liver abscess. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓರಲಿನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟಬಲ್ ಓರಲಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, if there is a high risk abscess, that is left lobe abscess, and if the abscess size is more than 5 cm, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ we'll go for aspiration also. So this aspiration can also act as mode of treatment, ಆಯಿತಾ? Okay, after this hydatid cyst. So hydatid cyst ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ it is a zoonotic disease and it is primarily seen in sheep rearing areas. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶೀಪ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶೀಪ್ ರೇರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕೈನೋಕಾಕಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಅದರ್ ಎಕೈನೋಕಾಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕೈನೋಕಾಕಸ್ ಮಲ್ಟಿಲಾಕ್ಯುಲಾರಿಸ್, ಎಕೈನೋಕಾಕಸ್ ಒಗೆಲಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಝೋನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types or 3 types you can say. Definitive host ಒಂದು and intermediate host. So here definitive host is dog, intermediate host is sheep. Okay, accidental host is man. Okay, route of infection ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಕೋ ಓರಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು? ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೈನೋಕಾಕಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ಎಗ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಹೆಕ್ಸಾಕಾಂತ್ ಲಾರ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ it will reach duodenal. From duodenal capillaries it can reach into liver or it can reach into lungs. If it reaches liver, it will cause hydatid cyst. Okay, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. This was about introduction and cause. So next, clinical features. What will the clinical features? Clinical features ಏನಿರುತ್ತೆ? Same. Most commonly patients will be asymptomatic. If symptomatic, he will present with abdominal pain. Okay na? Or there can be palpable intra-abdominal mass. This can be the most common symptom. It better again there can be dyspepsia. Okay. So diagnose ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? First investigation, as I said, in any hepatobiliary pancreatic pathology it will be USG. USG ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will appear like a rosette or flower formation. So rosette formation ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ on USG. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ USGಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ CT. ಅಂದರೆ CTಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್.
This will be the appearance in case of CT. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲೈಸಾ ಆರ್ ಇಮ್ಯುನೋಪ್ಲಾಟ್. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಆಲ್ಬೆಂಡೋಝೋಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸರ್ಜಿಕಲಿ ಏನು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಂಕ್ಚರ್, ಆಸ್ಪಿರೇಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಿಸೈಡಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ರಿಆಸ್ಪಿರೇಟ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿರಿಂಜ್ ನೀಡಲ್. Okay, we'll puncture the cyst. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್. ಸೊ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಆದಾಗ ಸಿರಿಂಜ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಪಂಕ್ಚರ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅ ಕೊಲಿಸೈಡಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶುವಲಿ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸಲೈನ್. ಸ್ಕೋಲಿಸೈಡಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ whatever the cyst is there, ಆಯಿತಾ. ಫೈಬ್ರೋಸ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಬೈ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲಿಸೈಡಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಆಸ್ಪಿರೇಟ್. ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ automatic regeneration and closure of this thing will happen. Okay, cyst will happen. So this is the mechanism. It bitre pair was one of the surgical procedures. Inna sumar discuss madidre. It is cyst evacuation, removal of the cyst, plus in order to cover that region we will bring the omentum which is freely available, omentopexy. Next one was pericystectomy. Along with cyst, some surrounding region of liver is also removed. Okay, now this is considered best. Okay, other than that, hepatic resection, some part or some segment of the liver itself is removed. So these are the surgical procedures for hydatid cyst. Okay, now this brings the comparison of first part of the liver, that is liver abscess, pyogenic liver abscess, amebic liver abscess and hydatid cyst. Okay, after this, in the second part, what we had discussed about liver neoplasia, that is liver tumors. Okay, liver tumors ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we discussed 4 main tumors, liver tumors. First one, hemangioma, correct? Second one was focal nodular hyperplasia. Third one was hepatic adenoma. Fourth one was, and the most important one, hepatocellular carcinoma. Aita? So again, we'll briefly go through these. So hemangioma, just like the name says, hemangioma. Angioma means blood vessel. So there will be dilatation of blood vessel. Aita? It is the most common benign tumor. Okay. So it has two forms, or two types. One capillary hemangioma, ಇನ್ನೊಂದು cavernous hemangioma. Capillary ಅಂದರೆ small blood vessels will be dilated. Cavernous ಅಂದರೆ big blood vessels. ಆಯಿತಾ? Other than this, if the size is more than 5 cm, it is called giant hemangioma. ಇದು okay. So this was about introduction. Now, other than this, clinical features. How will the patient present? Usually, they will be asymptomatic. If symptomatic, then abdominal discomfort, abdominal pain ಇರುತ್ತೆ. Okay. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್
do FNAC or biopsy. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ MRI is the investigation of choice. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ FNAC and biopsy is contraindicated. ಆಯಿತು, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಹೆಮ್ಯಾಂಜಿಯೋಮಾ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ enucleation. enucleation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ surrounding region is also removed. Enucleation ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ enucleation is done in hemangioma of liver. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಯೋಮಯೋಮಾ ಆಫ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೋಕಲ್ ನಾಡ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲೇಸಿಯಾ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ and it is nodular and the size of the cell, liver cell, will increase. That is hyperplasia. Cells won't divide but just will increase in size. Right. This is second most common benign tumor. Okay. Next, it is more common in females and is associated with OCPUs. Next, clinical features ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ asymptomatic ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗಾಕೊಡೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ CECT, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಮತ್ತು CECTಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಸ್ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಸ್ಕಾರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ CECTಯಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ನಾಡ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲೇಸಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡೆಡ್ if it is incidentally diagnosed. Observation ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೋವರೆಗೂ we can leave it. ಆಯಿತಾ? if there is any symptom because of this, then we will go for excision. So this is about focal nodular hyperplasia. Next, third one was hepatic adenoma. Hepatic adenoma ಅಂದ್ರೇನು? It is benign but proliferative disorder of liver cells, that is hepatocyte. So focal nodular hyperplasia ಅಲ್ಲಿ cell was increasing in size ಅಷ್ಟೇ, hence it is called hyperplasia. Whereas in case of adenoma there is proliferation of hepatocytes. Cells will increase in number but it is benign. It will be stimulated to one particular region. ಆಯಿತಾ? It has low risk of transformation to hepatocellular carcinoma. Again, this is also most commonly seen in females and is associated with OCPUs. Okay. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇಯ್ನ್, ಓಕೆ. ಟ್ಯೂಮರ್ ರಪ್ಚರ್ ಆದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನೈನ್, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೆಪಾಟೋಸೈಟ್ಸು ರೀಜನರೇಟ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾದ್ರು ರಪ್ಚರ್ ಆದರೆ, this can lead to a complication known as hemoperitoneum. Anywhere there is blood loss, it will lead to shock and the patient will die because of shock. So this is the most common, or it can lead to hemoperitoneum and it can lead to a shock as a complication. So ಹೆಂಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ CECT ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ನಾಡ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲೇಸಿಯಾದಲ್ಲಿ we were able to see central stellate scar. In case of hepatic adenoma on CECT, we will be seeing peripheral hypervascularization. ಯಾಕೆಂದರೆ whatever this tumor is there, this will be deriving its blood supply throughout. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ CT ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as peripheral hypervascularization. Okay, after this diagnosis, what is the treatment? Excision, removal of the tumor. But remove ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we should be very careful since it is hypervascular. Okay, this we had discussed on that. Next, the fourth and the most important one is hepatocellular carcinoma. This is the most common malignant cancer of adults. Correct? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ? Because it is associated with alcohol. So it is a most common complication or ಡೆಡ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಗಿ, ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಪಟೋಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಹೆಪಟೋಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಪಟೋಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಳಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಒಂದು
risk factors for cirrhosis. Other than this, metabolic disorders of liver. Other than this, environmental factors. ಸೊ ಸಿರೋಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ನಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಹಿಮೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, porphyrias. Basically, if the disease is leading to accumulation of some metabolic product inside the liver, that will lead to cancer. Aita? Okay. Environmental factors ಏನೇನು? Again, cigarette smoking, aflatoxin which is obtained from some of the fungi. Other than this, anabolic steroids. So ಇವೆಲ್ಲ risk factors which will lead to hepatocellular carcinoma. It is most commonly seen in males because most of the alcoholics are males, but nowadays incidence can increase. It is most commonly seen in males and it is seen usually during 5th and 6th decades. ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆಗಿ 5th or 6th ಡಿಕೇಡಲ್ಲಿ they'll get this disease. Okay. Other than this, pathological types ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, like it can be pushing type, infiltrative, hacking type ಇದೆಲ್ಲ, which is not needed now. Okay. Other than this, tumor markers. So these are the chemicals which indicate that there is a tumor. For hepatocellular carcinoma, this can be alpha fetoprotein and protein induced by vitamin K absence, PFK2. ಇವೆರಡು tumor markers in case of hepatocellular carcinoma. Okay. How will we diagnose? First investigation is usually USG. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು HCCನೇ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫೇಸ್ CT. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫೇಸ್ CTಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹೈಪರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವೀನಸ್ ವಾಶ್ಔಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಲಿವರ್ ಇದೆ, ಲಿವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಯೂಶಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈನ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ IV, ಕರೆಕ್ಟಾ. IV ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಯ್ನ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಥ್ರೂ ದ ವೆಯ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ವೆಯ್ನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಾಗ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಹೈಪರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ CT ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವೀನಸಲ್ಲಿ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫೇಸ್ CT ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಹೆಪಾಟೋಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒಕೋಡಾ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್, ಕ್ಲಿಪ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್, QP ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯಿತು ಇವನಿಗೆ ಹೆಪಾಟೋಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಇದೆ ಅಂತ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಡೂ? ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಸೆಕ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ರಿಸೆಕ್ಟಬಲ್. ಸರ್ಜಿಕಲಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ತೆಗೆದಾಕೋಷ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಕ್ಟಬಲ್, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್, ದೆನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಸೆಕ್ಷನ್. If there will be inadequate hepatic reserve, then we have to transplant. If there is unresectable tumor, then nothing left, palliative therapy. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಓಕೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೊನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 main tumors which I had discussed. Other than this, I had discussed about hepatoblastoma, which is the most common malignancy, primary malignancy in children. Aita? That we need to know. Ashte saku. Okay. After this, we had discussed about portal hypertension in yesterday's class. Okay, na portal hypertension. We know if the pressure is more than 10 mm Hg, we call it portal hypertension. If it is more than 12 mm Hg, it will lead to esophageal varices.
ಇದಾದಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ವ್ಯಾರಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೀನೋಮೆಗಾಲಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಲಿವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೇನ್, ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ರಿ, ಅವೆರಡು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೈನುಸಾಯ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೇನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ divided the causes of portal hypertension into pre-sinusoidal, sinusoidal and post-sinusoidal. Again, pre-sinusoidal can be extrahepatic and intrahepatic. Post-sinusoidal can be intrahepatic and extrahepatic. ಆಯಿತಾ? Pre-sinusoidal extrahepatic ಗೆ we had discussed splenic vein thrombosis or splenic AV fistula, ಈ ಥರ basically related to spleen before it enters into liver. So pre-sinusoidal intrahepatically we had discussed some microbial agents like schistosomiasis, sarcoidosis, ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ HBV, HCV, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಪ್ರೈಮರಿ ಬಿಲಿಯರಿ ಸಿರೋಸಿಸ್, ಈ ಥರದ್ದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಇಂಟ್ರಾಹೆಪಾಟಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿನೋ ಅಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದೇ ಕಾಸು. Post sinusoidal extrahepatic we have discussed about Budd-Chiari syndrome. Since we have discussed only yesterday about portal hypertension, I am not going in detail. Basically most important what you need to remember is portosystemic anastomosis. This is basic anatomy first year. ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಸೋಫೆಗಸ್, ಅಂಬಲಿಕಸ್ and rectum. ಇಲ್ಲಿ ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈನ್ along with azygos. So this is from portal, this is from systemic. Umbilicus ಅಲ್ಲಿ superior mesenteric and inferior mesenteric along with paraumbilical. Okay, rectal allo same, superior mesenteric and inferior mesenteric along with medial rectal, sorry, superior rectal and inferior rectal along with medial rectal. Okay, these are the sites of portosystemic anastomosis. This you need to remember. Other than this, we know how we will manage a case of variceal bleed. Variceal bleeding alli patient banda andre he is prone to develop hypovolemic shock. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will put 2 large IV bore cannulas. ಆಮೇಲೆ we will put fluid of choice is ringer lactate. ಈ ರಿಂಗರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ರಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹಿಸ್ BP above 100 mmHg. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಸ್ ವೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟ್ರಿಯೋಟೈಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಕೋಥೆರಪಿ, ಆಕ್ಟ್ರಿಯೋಟೈಡು ಅಥವಾ ಟರ್ಲಿಪ್ರೆಸಿನ್ನು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲವಾಜ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಲಹೆಯನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲವಾಜ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ after gastric lavage we will go for endoscopic variceal ligation if we are in a good setup. If we are not in a good setup, we can do till gastric lavage and put Sengstaken Blakemore tube. Okay na? Next endoscopic variceal ligation ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ endoscopic sclerotherapy. ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ again we will repeat endoscopy. ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ we have to go for TIPS, transjugular intrahepatic portosystemic shunt. Most common is side to side portosystemic shunt. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತದ ನಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರಿವಿಷನ್ಗೆ. Budd-Chiari syndrome ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೆಪಾಟಿಕ್ ವೈನ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು Budd-Chiari ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Veno occlusive disease ಅಂದರೆ because of endothelial sclerosis there will be increased formation of blood clots inside the veins. So ಆ ಡಿಸೀಸಲ್ಲೂ there will be portal hypertension. So basically ಈ ಶಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಂಟ್ ನಾವೇನಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, what that will do is it will bypass the liver, it will take the blood from portal vein directly to inferior vena cava. Okay na? So this was the summary of liver. First one was liver tumors, liver abscess, then liver tumors, then about portal hypertension. Okay, basic ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟು ಲಿವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಟುಡೇ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಸ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ.
949. Okay, just a second.